today. Today my lesson is Proverbs. What are Proverbs? I can give a definition like this. Proverbs are short sentences generally contain wisdom, advice or some kind of warning. Why should we learn Proverbs? Lot of native speakers are using Proverbs. On the other hand, in different situations, we need to use Proverbs. Okay then, let's start. දිලිසෙන සියල්ල රත්තරන් නොවේ. All that glitters is not gold. ඔබට අස්වනු නෙලාගත හැක්කේ ඔබ වැපුරු ලෙසටයි. As you sow, you will reap. කුසගින්නේ සිටින මිනිසා නිතර කේන්තියට පත් අයෙකි. A hungry man is an angry man. කළු කිකිලියකට උවද සුදු බිත්තර දැමිය හැකි. A black hen can lay a white egg. නරක ආරංචිවලට පියාපත් තිබේ. Bad news has wings. ලස්සන ඇත්තේ සමමතු පිට පමණයි. Beauty is but skin deep. හොඳින් අවසන් වන සෑම දෙයක්ම හොඳයි. All is well that ends well. අඬන්න ඕනෙලු කිරි එරෙන්න. A crying child will get milk. මරණය අපට හැම තැනකදීම හමු වෙයි. Death meets us everywhere. අවවාදයට වඩා ආදර්ශය උතුම්. Example is better than the precept. හිස් බඳුන් වැඩිම හඬක් නන්වයි. Empty vessels make the most sound. පනින්න පෙර සිතා බලනු. Look before you leap. සිනාසී තර වෙන්න. Laugh and grow fat. ක්‍රියාවන් වචනවලට වඩා උස් හඬින් කතා කරයි. Actions speak louder than words. ඔබේ දෛවය ඇත්තේ ඔබ අතේමය. Your destiny is in your hands. ආලේ මෙන්ම වෛරයේද අන්ධය. Hatred is blind as well as love. අවංකකම හොඳම ප්‍රතිපත්තියයි. Honesty is the best policy. සෑම සතුටකම වේදනාවක් ඇත. Every pleasure has a pain. ඉහිරුණු කිරට හඬා පලක් නැත. It's no use crying over split milk. කනගාටු වෙනවාට වඩා ආරක්ෂා වීම හොඳයි. It's better to be safe than sorry.